ওয়েলকাম বন্ধুরা, সিকিম সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখব গ্যাংটক থেকে লাচেন এবং লাচেন থেকে গুরুদুংমার লেক। নর্থ সিকিম বেড়াতে এলে 2 নাইট 3 ডেজের প্যাকেজ করাই ভালো। আমরাও তাই করেছিলাম। এই প্যাকেজ ট্যুরে আমাদের খরচ পড়েছিল 2800 টাকা প্রতিজন। যেতে যেতে পথে পড়ল বাটারফ্লাই ওয়াটারফলস। এই প্যাকেজ ট্যুরে আমরা প্রথম দিন নাইট স্টে করেছিলাম লাচেনে এবং দ্বিতীয় দিন লাচেন থেকে গুরুদুংমার লেক হয়ে লাচুংয়ে নাইট স্টে করেছিলাম। আর তৃতীয় দিন ইউমথং ভ্যালি এবং 0 পয়েন্ট দেখে গ্যাংটক ব্যাক। মঙ্গান গ্রামে আমরা দুপুরের লাঞ্চ সারলাম এবং তারপরে আমরা চুমথাং হয়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে লাচেনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পরের দিন সকালে খুব ভোরবেলায় উঠে আমরা যাত্রা শুরু করলাম গুরুদুংমার লেকের উদ্দেশ্যে। লাচেনচু নদীকে ডান দিকে রেখে পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো রাস্তা পেরিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। পাহাড়ি পথ পেরিয়ে আমরা এসে পৌঁছালাম গুরুদুংমার যাওয়ার শেষ চেকপোস্টে। এখানে 10 মিনিটের বিরতি, তারপর আবার এখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হবে। এখানে একটি ক্যাফে আছে যেটি 15,000 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত বলে ক্যাফেটির নাম ক্যাফে 1500। এটি সেনাদের দ্বারা পরিচালিত।
উপত্যকার মধ্যে দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল 15,000 ফিট থেকে 17,000 ফিটের দিকে, এবং সাথে অনুভব করলাম অক্সিজেনের মাত্রা অনেকটা কমে এসেছে। লাচেন থেকে গুরুদংমার লেকের দূরত্ব 65 কিলোমিটার। তবে যাদের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা আছে, আমি সাজেস্ট করব তাদের এই দুর্গম পথ এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। অবশেষে আমরা পৌঁছালাম গুরুদংমার লেকে। গুরুদংমার লেক বিশ্বের উচ্চতম লেকের মধ্যে একটি, যার উচ্চতা 17,800 ফিট। এটি হিন্দু, শিখ ও বৌদ্ধদের কাছে খুবই পবিত্র। এই লেকটির নাম রাখা হয়েছে গুরু পদ্মসম্ভার নাম। এখানে আসলে আপনারা অবশ্যই পপকর্ন, কর্পূর, প্রচুর চকলেটস এবং অ্যান্টি ভমিটিং ট্যাবলেট অবশ্যই আনবেন।
একরাশ স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদংমারকে বিদায় জানিয়ে ফিরে চললাম লাচেন। এখানেই লাঞ্চ সেরে আবার যাব লাচুংয়ে। লাচুংয়েই আজ নাইট স্টে করব। যারা আমার গ্যাংটক থেকে ছাঙ্গু যাওয়ার ভিডিও দেখেননি তারা উপরের আই বাটনে প্রেস করে ভিডিওটি দেখবেন। আমি জয়দীপ সিকিম বেড়ানোর সমস্ত ভিডিও নিয়ে আসছি এই চ্যানেলে, তাই আমার সমস্ত ভিডিও দেখতে হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না। পরের পর্বে আমরা দেখব ইউমথাং ভ্যালি ও জিরো পয়েন্ট।